Hello, I'll quickly tell you how to write the one word or write in a sentence type of answers. So the first question is the syllable upon which the prominence falls is called dash syllable. So answer എന്ത് എഴുതണം ടോണിക് എന്ന് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ടോണിക് സിലബിൾ എന്ന് എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക ആൻസർ മാത്രം എഴുതുക ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ഹിയർ നിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വിൽ ഹിയർ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടണം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ദ സിലബിൾ അപ്പോൺ വിച്ച് ദ പ്രോമിനൻസ് ഫോൾസ് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടോണിക് ഓർ ടോണിക് സിലബിൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് then what is intonation? All right, look how the answer is written. Intonation is primarily the variation in the pitch level of the voice. Dash deals with the study of production, transmission and reception of speech sounds in human beings. Now this is the first part of our phonetics notes. നമ്മുടെ phonetics വീഡിയോൻ്റെയും നോട്ടിൻ്റെയും തുടക്കം ഇത് വെച്ചാണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് phonetics എന്ന് തന്നെയാണ്. Fourth, usually in question tags, request and yes no questions, dash intonation is used. We learned in our notes that question tags രണ്ട് രീതിയിലും വരാം റൈസിങ്ങും വരാം ഫോളിങ്ങും വരാം but request and yes no questions you know that it can only be rising tone. Okay, commands ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും in commands it will be falling tone but request and yes no questions it will be rising tone. So question tags രണ്ടും വരാം എന്ന് we have learned in our notes. Please go through that notes if you have forgotten. Then you just have to write rising intonation because request and yes no questions are rising intonation. Next is several instances of mispronunciation in Indian English are due to what? It is mother tongue interference. All right, dash interference, answer mother tongue interference in the madi. It's because you know multiple languages and you learned a language before learning another one. You know, one language will influence other. That's basically mother tongue. So you learn a language in the beginning, Malayalam. Naturally, the next language that you learn will be influenced by the first language. All right. So even attitude-wise, you need not think that having the exact RP, the received pronunciation, or the British English or BBC English is a problem. Often you have to understand that when a person speaks in a slightly different language, the person knows another language well. Multiple languages അറിയാവുന്നവർക്ക് those languages will influence each other. It is natural. So what is that influence called? It is mother tongue interference. Mother tongue interference എന്നാണ് പറയുന്നത്. Next question. Since letters does not correspond to the sound, English is known to be dash language. It is a non-phonetic language. All right, Hindi, Malayalam and all is phonetic languages. English is a non-phonetic languages because letters do not correspond with the sound. A vertical sign is used to mark dash. See, അത് പല രീതിയിലാകാം. ഇപ്പോൾ ഫോണീംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇടാം. സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് മാർക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിംഗ് ഓർ റൈസിങ് ഇൻറ്റൊനേഷൻ ആയിരിക്കാം. ഈ അടുപ്പിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ടോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൗണ്ടറി ആണ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയത് ടോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൗണ്ടറി ആണ്. സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം സേ അബൌട്ട് എന്നിട്ടിട്ട് ഇത് ഏത് മാർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കാണിച്ചത്, ഇത് ഏത് മാർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി stress mark. All right, so if it is this, it is rising and falling. Okay, it is rising and falling, but I think what they meant is this, which is tone group boundary. Adendana last otta sentence parnyaram. So this is tone group boundary. So if at all a question comes, the vertical sign, what is this, you can actually write tone group boundary. See, all the phonetic transcriptions also are ka anna edumbo allengi pen anna edumbo, when you write pen in phonetic transcription or you write is in phonetic transcription, you will be using this. So phonetic transcription edan ee rendu lines use cheyam, but if it's actually close together like this, I think that's what they mean. It's actually tone group boundary. So for safety, you can write it is tone group boundary. Okay. Then the next question is, there are dash distinctive speech sounds in English, 44 distinctive speech sounds in English, 20 plus 24. What is standard Indian English? The English dialect given currency by the All India Radio and Doordarshan has been accepted as a standard Indian English. Dash is a type of communication where information is exchanged through verbal medium like words, speeches, etc. Verbal communication.
വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇരിക്കേണ്ടത്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? കണ്ടോ? ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ലുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ടോണിക് സിലബിൾ, സെക്കൻഡ് intonation is primarily the variation in the pitch level of the voice, third is phonetics, fourth is rising intonation, mother tongue interference, non-phonetic, tone group boundary, 44. Then ആകപ്പാട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ്. ഇൻറ്റൊനേഷൻ ഇസ് പ്രൈമറിലി ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ പിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ദ വോയിസ് എന്നും, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലക്ട് ഗിവൻ കറൻസി by AIR and Doordarshan has been accepted as a standard Indian English. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഷുഡ് നമ്പർ ക്ലിയർലി. നൗ ലാർജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ലാർജർ രീതിയിൽ എഴുതണം. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്ലിയർലി, തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോമാറ്റ്സ് തെറ്റിക്കാതെ. ഫോർ മോർ മാർക്സ് യു വിൽ റൈറ്റ് ബിഗർ ആൻസേഴ്സ്. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ്സ്. Now quickly I will tell you what is tone group boundary. Now see, when you're in most speech there will be a stop. For instance, look at this sentence: dogs are faithful, comma, but their masters may not be. So dogs are faithful but their masters may not be. So there is a break here, alle. Dogs are faithful എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. Then വേറെയും എവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്? at the end of it there is a break. ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ അവിടെ രണ്ടും ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഡോഗ്സ് ആർ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ഓൾ റൈറ്റ്? സോ this, that sort of an end is called a tone group boundary. അതിനെയാണ് ഒരു ടോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൗണ്ടറി. there is a pause after faithful, also there is a pause after end. all right, or rather there is an end after not be. dogs are faithful, അവിടെ ഒരു പോസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി, അവിടെ ഒരു പോസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ പോസസിനെയാണ് ടോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൗണ്ടറീസ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ഡബിൾ ബാർ. സോ യൂഷ്വലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഒരു ടോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവും. ഈ കോമ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു ടോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൗണ്ടറി നമുക്കിങ്ങനെ ഫോണറ്റിക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡോഗ്സ് ആർ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ, ടോൺ ഗ്രൂപ്പ് ബൗണ്ടറി, ദാറ്റ് ഇസ് 2 lines, ബട്ട് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി. അത് അവിടെയും 2 lines ഇടുക. ഐ തിങ്ക് അതാണ് അവരിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. വെർട്ടിക്കൽ സൈൻ ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് what they mean is the answer that they expect is actually tone group boundary. tone group boundary ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay, I hope you got an idea. So think clearly and write all the answers patiently. That's all. Thank you.